இப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். To be very strong always. இதில் 3 இருக்கு. There are 3 things in that fist. யூனிட்டி இருக்கு. There is unity. எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்கல்ல. Everybody is together. இதுக்குன்னு ஒரு தலைமைத்துவம் இருக்கு. There is a leadership in that also. இந்த தலைமைத்துவம் இதுக்கு மேலே இருக்கு. The leadership is above that. இதனால தான் இதுக்கு சக்தி. That is why it has got that power. இவர் வரலைன்னா சக்தி இல்லை. If that leader is not there, there is no power. மேலே இருந்தால் தான் சக்தி. Only if that thumb is on top, there is a leadership. நல்லா ஐக்கியம் வேணும். There is unity. இந்த ஐக்கியத்துக்கு ஒரு தலைமைத்துவம் வேணும். And in that unity, there needs to be a leadership. அப்போ அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். Only then it will be strong. அப்போ தான் நம்ம வெல்ல முடியும். Only then we can overcome and win. இதில் ஒரு வெற்றி இருக்கு. There is a victory in that. இதில் ஒரு யூனிட்டி இருக்கு. There is unity in that. இதில் ஒரு தலைமைத்துவம் இருக்கு. And there is leadership in that. ஓம் சரவண பவ. Om Sharavana. நம்ம வாழ்க்கையில் அது இருக்கு. In our life, all this we have to be there. இதில் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வாழ்க்கையில். All which is there in that fish should be there in our life. நல்லா ஐக்கியமாக இருக்கணும். We should be unified. தலைமைத்துவம் தாங்குவது யாரோ அவரை அனுசரித்து போகணும். And we should go in accordance with those who are in leadership. வெற்றியோட And we should live with victory.